امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ الزام عائد کیا کہ حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایک بار پھر قطر میں حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ Qatar, as I call it Qatar, you call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. The Emir said, you can say it any way you want, but I've always thought of it as Qatar. I think it's a beautiful sound. And actually they've been a very good ally. And a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after. Now, there was an article that I read in a newspaper just about an hour ago, where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels, and they're going to put them in the line of fire so that if Israel goes forward, they're going to die. And I thought that was very terrible, and I put out a statement on that. You saw that.